tardes, yo soy Silvia Pérez, indígena zapoteca del estado de Oaxaca, México, de la región del Istmo y Cuenca de Papaloapan. Me voy llevando un hálito de esperanza a mi pueblo, pero sé que también todos regresamos a vivir nuestra realidad, nuestra lucha. México ha avanzado ahorita porque orgullosamente tenemos a una presidenta con muy buenas convicciones, pero sé que no la tiene fácil, porque la derecha siempre la va a estar atacando. Pero desde Oaxaca nosotras y nosotros decimos, de norte a sur, del este a oeste, seguiremos nuestra lucha, cueste lo que cueste. Hola, muy buena tarde, un saludo muy cordial. Nos encontramos en la ceremonia de cremación. Recuerden que pueden activar. Global Land Forum, International Land Coalition, and our friends in Colombia for this wonderful meeting. It has been a great source of strength for all of us. Though we know that land rights issues are very complicated right now, and the governments and corporations are joining hands against the civil society. The biggest challenge at this moment is against the civil society and NGOs, where the governments are actually colliding. And I hope that with this kind of gathering here, the government here or elsewhere in Latin America, India, everywhere, they will be listening, and they must listen to us as we can put pressure on the government not to criminalize the NGOs, not to criminalize the civil society, and not to criminalize the activists. That will be the message from here. I hope it goes everywhere. Thank you so much, Colombia. Thank you, Alice. Bueno, pues muchísimas gracias a la organización por la realización de este evento. También hablaba sobre la importancia de este momento para la humanidad, de las grandes luchas y de los grandes cambios que hay que realizarse. Soy de Ecuador, de nuestro movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, llevando la dirigencia de tierras, territorios y recursos naturales. A mí me ha parecido muy importante poderles conocer a todos. Me llevo un gran recuerdo y también poder ver cómo se hace o cómo se realza también ese trabajo de la mujer, que en realidad se reconozca que es un trabajo y que no es una obligación desde la parte de los cuidados. Y también a la Madre Tierra, que se reconozca que es dadora de vida y no simplemente sirve para explotarla a través de las transnacionales o desde las partes del extractivismo. Como dijo nuestro compañero, se ha venido haciendo en silencio también la participación de las redes de los pueblos ancestrales, ya que somos nosotros los que estamos sufriendo en carne propia toda esta parte del despojo del territorio. Y no queremos que se vuelva a escribir la historia como alguna vez se escribió. En los colegios nos dijeron que vino Cristóbal Colón, que sacó el oro, mató a los indígenas y terminó el Arrayán. Y ahora resulta que no es historia, resulta que seguimos viviendo en los mismos. Nuestros gobiernos van a Europa, firman con las grandes transnacionales de diferentes países, vienen con la firma sin consulta previa, libre e informada y despojan a los pueblos y nacionalidades, nos dejan sin territorio y se llevan el oro. Entonces, no estamos contando una historia, estamos contando una realidad y no dejemos que vuelva a pasar el genocidio que alguna vez ya sucedió. Muchas gracias. So it's 85. You need to be on number 85, not the 79.5. Okay. I know we could go on for longer, and there are a few hands. There's one hand in the back that's been up for a while. So, yes, that gentleman, and then we'll come back to the panel. We'll have 30 seconds for the final takeaway, and we'll go straight down the line. Bueno, conocemos. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Edison Gómez, soy indígena del pueblo Aguá, uno de los pueblos en mayor riesgo de exterminio social y cultural de Colombia.
acompañando este proceso tan importante que nos deja grandes retos, que nos hace entender que no solo los pueblos indígenas de Colombia estamos viviendo esas grandes problemáticas del territorio, del desconocimiento social, cultural, espiritual, sino que a nivel internacional todos los pueblos que han estado aquí en este espacio han manifestado la misma problemática con diferentes actores, pero con la misma profundidad que nos lleva al exterminio social y cultural a los pueblos indígenas. Asimismo, complementar lo que decía la compañera hace un momento, y como dicen nuestros abuelos, hace unos siglos nos engañaron con los espejos, hoy en día nos engañan con los bonos, nos engañan con las ayudas o los procesos de ayudas humanitarias, ¿sí? En muchos espacios no podemos hablar los pueblos indígenas, sino que hablan ONGs o muchos actores que son externos a la realidad que vivimos los pueblos indígenas, y queremos dejar un mensaje: los pueblos indígenas también podemos hablar, también queremos hablar, queremos que nos generen los espacios necesarios y pertinentes para contar que ya fuimos a la escuela, que ya aprendimos a leer, que también aprendimos a escribir, y que queremos contar la historia que solo la ha contado la academia, y que esa academia no quiere escuchar nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro hacer, nuestro proyectar, cómo queremos que sean las economías en nuestras comunidades y en nuestros territorios. Y quiero agradecerles a todos los que están aquí por ese interés que le han dado a los pueblos indígenas, a los pueblos campesinos, a los pueblos afro y a los demás sectores de protección, porque si no fuese por nosotros, este planeta ya no existiera. Somos nosotros, los pueblos indígenas, que hemos protegido más del 80% de la biodiversidad que existe en este mundo, pero nos quieren callar, nos quieren exterminar, porque estamos evitando de que nos desaparezcan. Y la última palabra: vamos a seguir luchando hasta que caiga la última gota del último indio. Muchas gracias. Thank you. We're going to come back to the panel now. 30 seconds, and I have a second on my watch, so I'm going to look at that. We will start with Amina and then go down the line and then with Camila. The question is your final takeaway. Everything you've seen, the discussions and your interventions earlier, what you've just heard from the floor. In 30 seconds, what's your final takeaway from this perspective of shifting power to people-centered land governance? Merci. Nous sommes dans un contexte international très difficile où la vie des gens où la vie des défenseurs compte, où les libertés sont transgressées. Mais dans ce GLF, l'espace a été sécurisé, ça c'est une notion très importante. Là où on doit aller ensemble, et tous ensemble, on doit se respecter, mais aussi se sentir en sécurité. Et je pense que la politique de l'ILC a été trouvée, et le respect du genre, mais également l'intolérance à toute forme de discrimination et de harcèlement a été respectée. Et ce qui prouve que l'ILC est là pour tous ses membres et pour que tous se sentent en sécurité, mais également ne plus se sentir seuls. Donc c'est très important, et je salue encore une fois nos amis colombiens qui nous ont reçus, et pour leur chaleur et leur hospitalité, et j'espère que tous les membres qui sont là et toutes les personnes qui ont participé à ce GLF rentreront sains et saufs chez eux parmi leurs familles. Donc merci au hôtes et merci à vous tous. Que la paix soit avec vous. Bueno, por quien
500 años los pueblos indígenas en América hemos vivido tiempos difíciles y nuestro secreto ha sido resistir y resistir, y por eso es que ahora seguimos diciendo que protegemos el 80% de la biodiversidad, seguimos diciendo que ahora nos toca a nosotros contar la historia, no la academia. Este foro lo mostró y lo mostró profundamente. Acá hay un compromiso de la Coalición Internacional de la Tierra con eso, y yo creo que esto es lo que hay que profundizar, seguir contando a nosotros, seguir luchando y no perder la esperanza, porque el mundo está en una situación tan complicada, pero la esperanza de los pueblos indígenas creo que es lo que nos va a llevar a volver otra vez a superar esta situación del planeta. Thank you. I want to thank the Arhuaco people that welcomed us. For me, it was the first time I was living somehow in an indigenous community, and so I will take back the opportunity to see the world for a different perspective, and I hope that will be part of my life, my next life. Thank you. Thank you very much. On behalf of the young people, I think I'd begin by saying, number one, thank you for having us in places that were once closed off for us as young people. Number two, Angelica from Philippines, who was speaking a few minutes ago, talked about the number of challenges that she had to undergo just to be at the Global Land Forum. When we were leaving Kenya, myself and Valentine were questioned at the immigration because we are short. And they kept asking us to justify what we will come and talk about at the Global Land Forum. And so for me, shifting power actually means breaking down these barriers that keep young people, indigenous communities, and women on any processes that affect our lands, that affect our livelihoods, and that affect our futures. And so on behalf of the young people, thank you for having us in this room, but we will keep coming, we will keep claiming our space, we will keep claiming our leadership. Be sure the young people in the room will forever be here and bring on board more young people who will come after us. Thank you so much. Thank you. As I represent here the pastoralist community, I really would like to thank the Colombian side, and I will see all organizers giving such a good platform and space for pastoralists to talk about their challenges and of course about their achievements as well. And again, I'm still touched with the Angelica story, and then I have a hope that the young people will also fight for their land rights, and I also feel this solidarity in this room. We have here many different people from NGOs, people's organizations, pastoralists, indigenous, we have international government organizations and many different, but here we have a common agenda, and I feel the solidarity that we all have, and we have hope. So thank you so much. El goce y el disfrute del derecho a los territorios parte desde nuestros conocimientos tradicionales y ancestrales. Y el mensaje es: resistir no es aguantar. Muchas gracias. Thank you. Ladies and gentlemen, people-centered land governance and secure land rights are not easy to acquire. But we have a room full of hundreds of people representing thousands of other people working on achieving this particular goal. Together, we can make progress. Together, we can make change. If we work solitarily, it will be so much more difficult. So my takeaway is, together we're stronger. Aside from connections and inspiration and ideas and new partnerships, I do, one of the main takeaways that I do want to share is recalling the message shared with us by the Arhuaco Mamos, the spiritual leaders, who shared with us a transmission from Mother Earth that said that
for too long, the earth has been heated both metaphorically and physically by male-dominated systems. And now is the time for women's voices to bring harmony to the world and restore our relationship with the land and with Pachamama. UN Women stands ready to partner with you, and thank you so much for the opportunity to be here. Como Fundación Foro, lo que nos llevamos de esta reunión es las voces de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos indígenas, campesinos y de las mujeres para perseverar en la lucha por sus derechos y la necesidad de alianzas, de plataformas, fundaciones y eventos como este para poder seguir avanzando en esta lucha en un contexto muy negativo como el que estamos viviendo actualmente. Gracias. Thank you. Let's give a big round of applause to all the panelists. And I'll invite them to return to their seats. And I'll invite Mike Taylor to join me here. Dear friend, is my working on? As we come near to closing the Global Land Forum, or the handover, is the time that I close my mandate as Director of the Secretariat, and I hand over to Marcy as the incoming Director. And if you'd allow, I would just like to express in a few words what an honor it has been for me to serve you as the Director of the Secretariat of the International Land Coalition for these last years. It's probably been one of the biggest honors of my life, alongside marrying who I see as the most beautiful woman in the world and raising 3 wonderful children. Working for you has been truly an honor. Thank you. In Botswana, we have a saying which says, "Moto ke moto, gabato babangwe." Moto ke moto, gabato babangwe, which means a person is a human being through their interactions with other people. We become more human by the way that we treat other people, by the way that we interact with other people. It's through our interactions that we grow as human beings. And this has been so true for the way that I have shared part of my journey and part of your journey over these years. We've shared highs, we've shared lows, we've shared victories, we've shared disappointments. I've worked, I've sweated blood and tears sometimes for you, but I've been honored by every moment of it. And for that I thank you. So, as I have the great privilege of handing over Coalición Internacional por la Tierra. Yes. So about 7 years ago, we did a gender training, and they gave us these Mike Taylor. Deja de ser el director de la Coalición Internacional por la Tierra. They encouraged us to use these glasses Se to have a despide de gender una manera lens to emotiva. understand the world around us. And I've kept them in my office to remind myself to try and see the world through a gender lens. And so, Marcy, I would like to give these glasses to you. And I think they look even better than you like that. I'm giving them to you as ILC gender glasses, but also as ILC glasses.
We've had the most incredible experience together in a Global Land Forum over these past days with our members. You will take this great privilege of serving, of working alongside these amazing organizations from around the world. Sometimes you will need those glasses to see the world through an IOC lens, to see hope, to see possibility for a world which is more just, more peaceful, and more sustainable. And I wish you strength in that. I better just say it formally. So I formally hand over the authority that you vested in me as Director of the Secretariat to you, Marcel. I'm going to be very brief. So I obviously want to thank Mike and the entire team, and Mike especially, who has been so helpful, so gracious since I've come on board on May 1st in making this as smooth as possible, a transition, generous with his perspectives and advice. So we still have 2 more weeks. He's not going anywhere tomorrow, so thank you. I also really want to appreciate the strong and a very warm welcome from all of you. And coming into this space and meeting members and meeting partners, I felt immediately at home. And I don't think that that is a common thing. I think it is something really unique to this community and something that is specific to the sense of solidarity that we all feel. So a very big thank you to all of you. One member, well, several members, a lot of members have said to me, and participants for whom this is the first or the 10th Land Forum, have said this space is unique. This isn't like other meetings. We have the diversity of voices, we have that sense of unity. And I think, and I call on all of us to really hold on to this space. It is so important. So we will go onwards to Global Land Forum, dare I say,